fia lava te whaatalo whaatu le nei tūla o le fiafi. Alo mai e se whakaponga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo mo le amatanga o le nei vai aso. E tomu atu e tātou tala. Sa whaatau tō ina ni fō mai se fulu tasi i le whai unga o le vai aso na te nei. Ina ua mai a wha uina. Mai lea o ngā whafo mai le Universite awa o Samoa. Ma o le a whasa uni e tautua ina le atunuu le matanga luenga o le soifua malolo ina. O se vainga le nei i le report. O le asa waraila te nei sa whaatino ina e sa sauninga whapitoa mo le whaatautua ina o ni fōma e se furutasi. Ua mai a wha uina mai lea o ngā whafo mai le Universite awa o Samoa. Ma o le a whasa uni ngā lulu e le matanga luenga o le soifua malolo ina. O lau fofonga fia ma le mita o le lotu. Sava ai e la fofonga whaalia o le aso. I o la tau a inga mauo na awai. Ai maise o le Universite mana paanga. E whamana tuina le whamoe mo tāua. O le nei sauninga e whaleo ina i le sao. Ma le tau tō ato i la tau nei ua wha uina. O le a avea o la tau tangata au au na atu mana malo le atunuu. Ma o fo ato o la tau wola au au na itu tona matanga luenga le soifua malolo ina. O lo whapea na whau au lava o na mai tauina le CTI. O le whaitawa whaio i la tau. O ro whau umai i nei awanoa e tusonu so tatou lava atunuu. Ma tautue le matanga luenga. Ma o se vaenga whawhia loto fo i lea. O no le CTI pea le whaitawa whaio ala mo whanau. O lo tau sinio i nei awanoa e tausanga sa etasi. Talu o na whawaena le nei polo kalame i le tausanga lua fese fulfaa. O whanau o lo whau umai nei awanoa, o lo o mea nisi o whailonga i le Bachelor of Medicine. Sa whaatino ina le nei whamoemoe i le potu whona matanga ruenga soifua malolo ina. Whaatasiai ma sa sauninga aloa ia sa whaatino ina i le whale mai fau a le Universite i le papa i nganangala. Sa whaafeloa ia a inga wo mai e masani. E sa whaamanueina i le aso, ma whaamalo ia i la tau le sauivi i nei whaamanuianga wo la tau maua. E sa whia ai au au nātu le mamalo le atunuu, e tau wa lātu le matanga ruenga o soifua malolo ina. Sau noa tangaloa Dr. Rapid Thomason e whai masui no tanga ruenga o soifua malolo ina. E whaaleo ina se whawhetai ma le whaamalo. Ia i la tau wa pale mai i neti o whinga. E le ngata le whaamalo mo fo mai fo ua o fiatu le matanga ruenga. Ai o selu i fo i mo whanau o lo tau sinio i nei vaenga. Ina ia whiinau pia mo selu mana i manuia o Samoa. O fo mai fo ua whaawina mai e au fia i Dr. Penua Mataleva, Dr. Crystal Roxana Uma, Dr. Derek Taylor, Dr. Epangalia Efu, Dr. Chimi Achinina Whaasua Male Awi, Dr. Jerome Billy, Dr. Kiwi Ngafa, Dr. Priscilla Petaya, Dr. Regina Emma, ma Dr. Sila Whanene, Tabtale Kitiona, Malau Samoa Taulongolongo. Sa whaatautaya e le matanga ruenga o leo whale pui ma leo la toe fuataina, se pola kalame whaatosiata, mo ila tau o lo ile to ese i tanu malala. Whaatasia i malfoa ina atu, o ni mea lofa tosipa ia e lua se lau, sa saunia e le company a le SAB. O se atelenga le nei o le report. O le vai asana te enei na whaatautai ai e matanga ruenga o leo whale pui ma leo la toe fuataina, se pola kalame whaatosiata mo ila tau o lo ile to ese i tanu malala. Whaatasia i malfoa ina atu, o ni mea lofa tosipa ia e lua se lau, sa saunia e le company a le SAB. O lo sa i dia pēr matanga ruenga o leo awanoa, e ati na e mawhaadile ia ai tangata a o ile to ese ina ia mawhai. Ona te solonga le leo la tau whaatinonga ma ia maua i la tau le fia, e ati na e nei polo kalame whamatu i nā atu mo le solonga le leo le atunuu. O le manulau ti o nei polo kalame sa whaatinoina na matanga luenga. Ona e iai le tale tonunga i te tonu o tātou so sa i te ta itasi. E au ngā tele le tu i nā atu ata i mawhai ei, ona whaalia mai ai whaalongona o isi sangata, ma e te le se whi au tā ua o whaalia mai ai, e mālamala mai fo i le isi sangata, ona o le tu a tele o tangata e mata mule whaasoa la tu mataha upu i le tasi, ai whaalia la tu langona i le tūsia po le vane ina o ata. O le nei por kalame o lo ngalulu e whaipa anga ili matanga luenga o leo whale pui ma leo la tu e fuata ina, ma le kampani e le SAB. Ma sa whatu peina le haika masina Britania whaatasia i ma le launang sua o le SAB. O le tatala ina o le nei por kalame e mawhai ai o na whaasoa mai ai langona o e o lo i le tu esi, i le tasi e tau wala atu i ata tūsia pe vane ina foi, ina ia whaalele ai nisi o anga waa matu mai o le nei por kalame. O le por kalame o le awhangaso le mo le valu vai asu, ma wa fuafua ina se whaalinga o le awhaatino ina le i le masina o November o le nei tausanga, e whaalia ai nei polo kete sa wala atu i ata o le atu sina. Ma o tupe le amawaina mai o le awhasosoani lea, i le tele o por kalame whaawa o matanga luenga ma i la tau sa awa iai. Tabtale ki tiona mo lau Samoa Taulongolongo.
Ua sala ina loa ia nei se tasi o lominga le ofisa al komsina o sulfainga, se lominga mo ta iala mo tala noanga me fefasoa inga, e tali atu isa wanga ita tono a inga. Lea whana nai se kone, masa tato reports. I se pepa o whaamatalanga le ofisa o komisina o sulufainga, whamanino mai le aunga le nei lominga mo ta iala, na saunia le nei ta iala mo tangata ngā lulu e fesoa soani, ne umawhio anga te e ato i le sawanga i totono a inga. Na awala mai le fesoa soani al whala potopotonga malo au whaatasi, mo tina mata maitai, UN Women, le polkalame o pa anga le Pasifika mo whaamutaina, sawanga whaatino i tina mata maitai. O mata upu uma watu sia le nei lominga, o le ngaluenga ila tau na tusia o le whaamoemoenga wa o le taiala o le whaamauti noa lea o tala noanga le whaafetaia inga o sawanga i tutono a inga e whaasino ala whi awe tala whea ngai ma tātou tū ma leanga nuu e o ngā tutono ai tangata ua a whaina o saunia ma le whaetea te whi au au tua le nei taiala i le matai tuina o le si o manga ma awala o lo o ngā lulue i vaenga mo tātou tangata ese i tau mawhainga e tōsina ese tangata mai manatu ma whaatinonga ua mawaa whaapea le whaailoaina o le matua se sea ia i o manatu le whaavaea lo o whaawawai pea sawanga i totono a inga no o mawhio anga o le whaamoemoe au tū ia puipui a tangata ta ito atasi ma a inga mai le sanga a whaina i sawanga le whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. Mai nisa tātou tala, o loo whaawawina pea le tufatufaina, o mea whaingaluenga mo le au whai whaatuanga i le vaenga o polo ke te masangaluenga o whaatuanga ma whainga whaiwa. Lea whananai se kone, o se tātou report. O loo whaawawina pea le tufatufaina atu inisio le au whai whaatoanga. Sa talo sanga mo me whainga luenga i lalo o nisio polo ke te matanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiwa. O nei mea lofa o loo whaasafua i upolu masawai. Ma wateleina mai ale whaatino ina le tufatufaina o nei whaamanuianga. Mo i lātou sa tusi talo sanga i lalo nei polo ke te au ngā ma le whaamama awenga. Mo na i o tātou tangata le motu tele i sa la whai. Ai lo o tau whaamai ale tufatufaina mo i nei upolu. O loo iai le whaamoemoe nei polo ke te e whaawau pea mo le manuia. Le ati na eino na i o tātou tangata le ngalua ino tātou whanua. Ma le whangota ino tātou ngata i whale. Le whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. Ma le awhai sina tātou malolonga pupu o na tueta liu mai lea mo ngangana whaapretania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Le youth debate ole nei tausanga po le whaafina i le vau tupulanga talabou o le afina mai ai le pulenga whangaloa ma le pulenga le pata po ai o le a sola ma le sampine o le nei tausanga awa ne e misia ua mawhai ona awina atu ona o le langalanga mahalosi mai le company le set ofisa o whainga palota Samoa na rento ma le matanga luenga o le soifua malolo ina i le vaenga o le whaatawaina o le suasu suotina. Keep watching on TV2. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on.
Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so luo vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi. Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin, last Friday 11 new doctors graduated from the National University of Samoa School of Medicine. Here's more on this report. There are 11 new doctors who graduated from the National University of Samoa School of Medicine last Friday, and their families and friends joined the university and its shareholders, partners and friends to celebrate this important achievement. It was an honor occasion for the recently graduated clinicians to take their oar and pledge their lives to the service of humanity. The crowd of young doctors have joined the Ministry of Health medical workforce, new health surgeons or interns, and it's a good story to hear that the number of our graduated students who have obtained the Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery from the National University of Samoa is still increasing since the program was established in 2014. The new health surgeons from the School of Medicine and the National University of Samoa took their Hippocratic oaths during a special ceremony hosted by the Ministry of Health conference room. The new doctors, their families and invited guests were warmly welcomed by the Dean of the Faculty of Health Science and was followed by a wonderful Thanksgiving prayer. The new doctors were congratulated by families and friends. Also, the Assistant CEO of the Health Ministry, Taulogologo, Dr. Robert Thomason, spoke on behalf of the ministry, not only congratulating the new doctors joining the ministry, but also encouraging them to honor their Hippocratic oaths. The new young doctors will now work under provisional registration for the next 2 years before they become fully registered. A new chapter has begun for them, and that there will be a lot of challenges ahead. Our country's new doctors are Dr. Penra Mataleva, Dr. Krista Roxana Amma, Dr. Derek Taylor, Dr. Epingela Efu, Dr. Faasulu Netil Faasalaina, Dr. Jamie Achanina Faasuamal Awi, Dr. Jerome Billy, Dr. Tiwi Ngafa, Dr. Priscilla Kefrey Betaya, Dr. Regina Emma, and Dr. Sila Fanene. Tapchalakitiona for your TV2 News. The Ministry of Police, Prisons and Correctional Services hosted the official launch of the Rehabilitation Through Arts program for inmates, and SAP donates 400 Bibles to rehabilitation program. Here's more on this report. Last week, the Ministry of Police, Prisons and Correctional Services hosted the official launch of the Rehabilitation Through Arts program for inmates, and SAP donates 400 Bibles for rehabilitation programs. The ministry always seeks opportunities to develop and rehabilitate people while they are serving their imprisonment sentences so they can transition smoothly back into society. It is believed in our society that arts therapy is very effective, and most people are shy to share their issues with one another verbally, but rather express their feelings in drawing, carving or performing arts. The rehabilitation projects will be implemented by the Ministry of Police, Prisons and Corrections and Samoa Stationery and Books, and co-funded by the British High Commission and SAP. The program will feature local artists who will work closely with participating inmates on capacity building in artistic skills and knowledge. This program will run for 8 weeks with a final exhibition and exhibition of paintings to be held in November this year. Proceeds from the exhibition will go back into the sustainability of rehabilitation programs at the prison. Sam Taulogologo for your TV2 News. Samoa launches a first-of-its-kind Talanoa toolkit for village-based advocates against family violence. Leafana Naisegone with more on this report.
A first-of-its-kind Talanoa toolkit for village-based advocates against family violence was launched in Samoa today by the Office of the Ombudsman in collaboration with the UN Women Fiji Multi-Country Office through the Pacific Partnership to End Violence Against Women and Girls. The overall purpose of the Talanoa toolkit is to ensure that conversations about addressing family violence within villages and families by village-based advocates are guided by consistent messaging being upheld by policymakers, development partners and key stakeholders providing first response and family violence prevention services in Samoa. The key messages contained in the Talanoa toolkit aim to encourage courageously and empowering conversations in addressing intimate partner violence, violence against children and sexual violence in Samoa. The Ombudsman Luamanuwao Catalina Sapolu acknowledged the Pacific Partnership to End Violence Against Women and Girls for their support and hopes that the toolkit will be a valuable resource for all village-based advocates against family violence in Samoa. Lefana Naisekone for your TV2 News. In other news, the Ministry of Agriculture and Fisheries is still distributing working materials for farmers as a part of its ongoing projects. Lefana Naisekone for more on this report. The Ministry of Agriculture and Fisheries wishes to update the public on the progress of the matching grants program activities under the SAFPROM project. We confirm the MGP is still actively progressing, providing support to farmers and fishers in Upolu, Savai and Manono. The Windows 1 applications consisting of substance, semi-substance and semi-commercial farmers and fishers closed in June 2020. All of the eligible beneficiaries in Savai have received the approved goods and services. We are currently progressing the distribution of goods and services for beneficiaries in Upolu and Manono with the final verification process for the remaining beneficiaries. The Windows 2 applications consisting of commercial farmers and fishers associations were due in April 2022. Any further extended to June 2022. These applications will undergo rigorous screening process to ensure the proposals meet the eligible criteria established with the donor partners. Lefana Naisekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Malafai unga le nalo Samoa Taulogologo le netula le fiafi, pale ne le ngangal faftai ile pulenga or swavai, mulang ina lo Samoa Taulogologo. Aman wifa sauso le fiafi, tofa suifu. Talofa Samoa. Do you know that you can check your water bill and access other SWAT services from anywhere? Even from the safety of your home. Yes, introducing Samoa Water Authority's e-water, where you can check and download your water bill, check your payment history, calculate your water bill,